How was your day? How would you answer for this question? Today I am going to show you two different answers. One is of a person who is in a good mood. The next one is of a bad mood. ஸோ நல்ல மூடில் ஒரு நல்ல நாளை கடந்த ஒருத்தரோட ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்? First let's see that and let's break down all the important phrases and words that has told in these sentences or the explanation. How was your day? My day was wonderful. I woke up feeling energetic and decided to go for a short walk before breakfast. The weather was beautiful, so it put me in a great mood. At work, everything went smoothly, and I even finished my tasks earlier than expected. During lunch, I met a few friends, and we had a great time chatting and laughing together. In the evening, I spent some quality time with my family. Overall, it was one of those days that made me feel happy and thankful. I can't complain. It was a great day. Okay, this was actually a great day of a person. Now let's break down the words and phrases given in this passage. First, wonderful. What is the meaning of wonderful? Very good, excellent, arumayana, அற்புதமான நாள். So that is wonderful day. Energetic means full of energy. ரொம்ப உற்சாகமான சுறுசுறுப்பான இதைத்தான் நாங்கள் energetic என்று சொல்வோம். Decided made a choice. முடிவு செய்தேன். Short walk. It means a brief walk. சிறிய நடைப்பயிற்சி. Weather, the condition of the air outside. வானிலை அப்படி நாங்கள் தமிழில் சொல்வோம். Great mood, a very happy feeling. நல்ல மனநிலை இதைத்தான் great mood என்று சொல்வோம். Went smoothly. It means happened without any problems. சீராக நடந்தது. Smoothly, went smoothly. Earlier than expected. Earlier than expected. எதிர்பார்த்த நேரத்துக்கு முன்னதாக. Before the expected time. Okay, இது நாங்கள் earlier than expected. I finished my work earlier than expected. எதிர்பார்த்த நேரத்தை விட முன்னதாக என்னோட வேலையை முடித்தேன். Quality time. What is quality time? Meaningful time spent with loved ones. குடும்பத்தோட மகிழ்ச்சியாக செலவிடும் அர்த்தமுள்ள நேரம். That is quality time. Overall, considering everything, மொத்தத்தில். Okay, overall it's a good day. மொத்தத்தில் அது ஒரு நல்ல நாள். Thankful, feeling grateful. ஸோ நன்றி உணர்வுடன் என்று சொல்கிறது தான் feeling grateful அல்லது thankful என்று சொல்வோம். Talking in a friendly way. நட்பாக பேசிக்கொள்வது நாங்கள் chatting என்று சொல்வோம். Complain. What is complain? Say that something is wrong or unsatisfactory. Okay, குறை சொல்லுதல் இதைத்தான் நாங்கள் complain என்று சொல்வோம். Now let's see some useful phrases given in this passage. I woke up feeling energetic. So energetic அண்ணா நாங்கள் என்னென்னு பார்த்தோம், உற்சாகமாக சுறுசுறுப்பாக. ஸோ I woke up feeling energetic என்பது நான் உற்சாகமாக எழுந்தேன். I got out of bed feeling full of energy. So I am ready to work. So that is energetic. It put me in a great mood. It means அது என்ன மகிழ்ச்சியான மனநிலைக்கு கொண்டு வந்தது. It made me feel happy. Okay, great mood. Everything went smoothly. It means nothing went wrong. எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எல்லாமே சீராக நடந்தது. இதை நீங்கள் everything went smoothly என்று சொல்லலாம். I had a great time. நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக
நேரத்தை கழித்தேன். I really enjoyed myself. So that is, I had a great time. Keep that in your mind. I can't complain. It means everything was fine. குறை சொல்ல எதுவும் இல்லை, எல்லாமே நன்றாக இருந்தது. That is, I can't complain. So these are the useful phrases given in this passage. So இந்த passageல ஃபுல்லாக ஒரு நல்ல நாள், கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாத அளவு சிறந்த நாள் என்று நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்கிறோம். பட் இது எல்லாத்தையுமே ஒரே ஃப்ரேஸில் சுருக்கமாக நீங்கள் சொல்லணுமெண்டா உங்களுக்காக சில ஃப்ரேசஸ் இப்போ நான் கொடுக்க போகிறேன். I'm in a great mood. I'm in a great mood means I feel very happy and cheerful this day. நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் உற்சாகமாகவும் இருக்கிறேன். So talking about the day. It's been a wonderful day so far. My day has been very nice until now. அதைத்தான் நாங்கள் இப்படி சொல்வோம். It's been a wonderful day so far. I can't complain. குறை சொல்ல எதுவும் இல்லை, எல்லாமே நன்றாக இருக்குது. Things are going well. I don't have any problems to complain about. இதைத்தான் சிம்பிளாக நாங்கள் I can't complain என்று சொல்ல முடியும். Everything's going smoothly. எல்லாமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடக்குது. Everything is happening without any problems or difficulties. Okay, everything's going smoothly. It's been pretty good. It's been pretty good. It means my day has been quite good. என்னால் மிகவும் நன்றாக இருக்குது. It's been pretty good. So you can use these different phrases to talk about one of your good days. Now let's see another answer of a person who is actually in a bad mood. Okay. How was your day? Honestly, it was a rough day. I overslept this morning, so I had to rush to work without having breakfast. To make matters worse, there was heavy traffic and I arrived late. Throughout the day, I had one problem after another, and nothing seemed to go my way. By afternoon, I was feeling exhausted and a bit frustrated. I'm hoping tomorrow will be much better because today just wasn't my day. Okay, first let's see the meanings of some words in this passage. Honestly. Honestly. To tell the truth. அதாவது உண்மையை சொல்ல போனால் இப்படி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதைத்தான் honestly என்று ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். In English. Rough. Rough. Difficult or unpleasant. கடினமான, சிரமமான, இதை தான் நாங்கள் ரஃப் என்று சொல்வோம். Overslept. Overslept. Slept longer than intended. அதிக நேரம் தூங்கிவிட்டேன், ஓவராக தூங்கிட்டேன் என்று சொல்வோம். That is overslept. Rush. Do something very quickly. ரொம்ப அவசரப்பட்டு செய்கிறது தான் நாங்கள் ரஷ் என்று சொல்வோம். Without. Without means not having. இல்லாமல், ஒரு விஷயம் இல்லாமல். Without you, நீ இல்லாமல். Without my mother, என்னோட தாய் இல்லாமல். Understood like that. Breakfast. The first meal of the day. காலை உணவு, அதாவது ஒரு நாளோட ஃபர்ஸ்ட் உணவை நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்வோம். To make matters worse. To make matters worse. It means to make a bad situation even worse. ஏற்கனவே இருந்த பிரச்சனையை மேலும் மோசமாக்கியது. இதை தான் எப்படி சொல்வோம்? To make matters worse. Heavy traffic. Many vehicles causing delays. So அதிக போக்குவரத்து நெரிசல். That is heavy traffic. Arrived. Reached a place. ஒரு இடத்தை வந்தடைந்தேன் என்று சொல்கிறது தான் arrived. Throughout the day. Throughout the day. During the whole day. நாள் முழுவதும். இது தான் throughout the day. Throughout the day. நாள் முழுதும். Problem after another. Problem after another. Many problems continuously. தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து பல பிரச்சனைகள் வருது. நாங்கள் ப்ராப்ளம் ஆஃப்டர் another, ஒன்றை தொடர்ந்து இன்னொரு ப்ராப்ளம். ஓகே. Seemed. Seemed appeared to be. அது போல தோன்றியது.
ஓகே, அது போல் தோன்றியது, இது தான் seemed என்று சொல்வோம். go my way, go my way. happen as I wanted, நான் விரும்பியபடி நடக்கிறது, அதுதான் go my way. afternoon, the time after midi, பிற்பகல், இதுதான் afternoon என்று சொல்வோம். next, exhausted means extremely tired, very tired, மிகவும் களைப்பாக, that is exhausted. frustrated, feeling upset because things aren't working. ஏமாற்றம், எரிச்சல், இவற்றை சேர்த்தா நாங்கள் frustrated என்று சொல்வோம். ஓகே, எந்த விஷயமும் சிறப்பாக நடக்கலை, அதனால் ஒரு ஏமாற்றம், எரிச்சல் இதெல்லாம் கலந்தது தான் frustrated. hoping, expecting something good, நம்பிக்கையோட ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்க்கிறது hoping. much better, a lot better, மிகவும் நல்லதாக, that is much better. wasn't my day, wasn't my day, a day when everything went wrong, எதுவும் சரியாக நடக்காதனால நாங்கள் it wasn't my day என்ற phrase மூலமாக சொல்லலாம். now look at these small sentences and what are their meanings. it was a rough day, it was a rough day. my day was difficult and full of problems. இதை நீங்கள் it was a rough day என்று சொல்ல முடியும். என்னோட நாள் சிரமங்களும் பிரச்சனைகளும் நிறைஞ்சதாக இருந்தது, that is it was a rough day. I had to rush, it means I had to do everything quickly because I was late. நான் தாமதமானதால் எல்லாவற்றையுமே அவசரமாக செய்ய வேண்டி இருந்தது. இதை நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க? I had to rush. to make matters worse, something happened that made the situation even worse. நிலைமையை இன்னும் மோசமாக்கும் வகையில், இதுதான் to make matters worse. nothing seemed to go my way, nothing happened the way I wanted. நான் விரும்பியபடி எதுவுமே நடக்கவில்லை. இதை எப்படி சொல்வீங்க? nothing seemed to go my way, nothing seemed to go my way. it just wasn't my day, everything went wrong today. இன்று எனக்கு எதுவுமே சரியாக அமையலை. இது எப்படி சொல்லணும்? it just wasn't my day. okay, so these are some phrases given in this passage. now let's see, ஒரு worst day-ஐ நீங்கள் எப்படி ஷார்ட்டாக சொல்கிறது, இதுக்கான சில phrases-ஐ இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். keep them in your mind and try to use them in your conversations. I've had a rough day, I've had a rough day. my day has been difficult, stressful or unpleasant. என்னோட நாள் மிகவும் கடினமாகவும் மன அழுத்தம் நிறைஞ்சதாகவும் இருந்தது. ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளாக I've had a rough day, I've had a rough day என்று சொல்ல முடியும். it's been one of those days, it's been one of those days. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் அ குட் டே. ஒருத்தர் பேட் மூடில் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரேஸை யூஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் பீன் ஒன் ஆஃப் தோஸ் டேஸ். ஐ எம் ஃபீலிங் அ பிட் டவுன், இட் மீன்ஸ் ஐ ஃபீல் அ லிட்டில் சேட் ஓ டிஸப்பாயிண்டட். நான் கொஞ்சம் மனம் உடைஞ்சு சோகமாக உணர்றேன். பிட் டவுன், ஐ எம் ஃபீலிங் பிட் டவுன். இட்ஸ் நாட் ரியலி மை டே, நத்திங் சீம்ஸ் டு ஒர்க் அவுட் ஃபார் மீ டுடே. இன்று எனக்கு எதுவுமே சரியாக நடக்கலை. தட் இஸ் இட்ஸ் நாட் ரியலி மை டே. திங்ஸ் ஹாவன்ட் பீன் கோயிங் மை வே, திங்ஸ் ஹாவன்ட் பீன் கோயிங் மை வே. திங்ஸ் ஹாவன்ட் ஹேப்பன்ட் த வே ஐ வாண்டட் ஓ ஐ எக்ஸ்பெக்டட். நான் எதிர்பார்த்தபடி எதுவும் நடக்கலை. அதை நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க? திங்ஸ் ஹாவன்ட் பீன் கோயிங் மை வே. ஸோ if you are in a good mood or if you are in a bad mood, decide when you're answering the question, how was your day? So different patternsல இதை நீங்கள் express பண்ணலாம் as your mood. So practice all of these phrases and words. Try to speak English as a native person. Let's meet with another English lesson. Until that, take care. Bye-bye.